It's a collection of the most wonderful resources you could ever think of, and it's so exciting, and the more we used it, the more we wanted to use it. I like the kit very much. In general, it certainly provides me with a lot of information. And I think it's like an onion, this pack. I mean, it's got a lot of layers and a lot of depth. They're all talking about the Community Action Pack. As you know, community action is all about people seeking better ways to understand and meet the needs of their communities in health, recreation, environment, housing, economic development, or crime prevention, to name but a few. Today, effective community action means project planning, consultation and collaboration within the community, and ongoing evaluation in order to stay on track. Community workers all over Canada have already found the Community Action Pack to be a practical tool for their work. Books, pamphlets, fact sheets, resources, ideas, contacts are some of the elements that make the Community Action Pack invaluable. Here's what some of the many users have to say about the Community Action Pack. But, you know, it's been very helpful for us to develop the independent liaison that's necessary in the community to get things going. One of the things that we've used considerably to get interest going out in the community is the video. It reassured me that some of the things that I had done were right. I was able to recommend certain parts of the kit for, as I say, the job descriptions. The treasurer took some of the material. We're going to be into fundraising, as most organizations are, and I think that some of the fundraising material is going to be very helpful. The kit for us was really a bonanza of resources. The Community Action Pack will provide your group with the tools for effective action. When you order your pack, you will receive as well a video introducing the pack to your group, a newsletter with update information, and a list of contacts in each province for further advice or training in specific issues. Join the Community Action Pack network. The pack, available from the Community Health Division, Health and Welfare Canada, is priced at $250. L'ensemble de la trousse est impressionnant. Ça, c'est bien intéressant. On retrouve à peu près de tout dans la trousse communautaire. Et super utile. Tout le monde parle de la trousse d'action communautaire. L'action communautaire, c'est des gens qui cherchent de meilleures façons de comprendre et de répondre aux besoins de leur communauté dans des domaines comme la santé, les loisirs, l'environnement, le logement, le développement économique ou la prévention du crime, entre autres. De nos jours, une action communautaire efficace comprend la planification de projets, la consultation et la collaboration au sein de la communauté, ainsi qu'une évaluation constante qui permet de rester dans la bonne voie. Des travailleurs et des groupes communautaires de partout au Canada trouvent déjà que la trousse d'action communautaire est un outil pratique qui complémente leur travail. Le contenu de la trousse la rend indispensable. On y trouve notamment des livrets, des dépliants, des feuillets d'information, des idées, des noms de personnes ressources et bien d'autres choses encore. Voici les commentaires de plusieurs utilisateurs de la trousse d'action communautaire. Le matériel de réunion, ça a été la chose qui m'a le plus frappé. Il y a des outils là-dedans qu'on cherchait. Et là, on a les réponses à nos questions. La trousse, c'est une sorte d'experts ou d'experts multiples qui peuvent nous entretenir sur certains sujets. Chacun peut, dans la trousse, retrouver des informations pertinentes à son poste. La trousse d'action communautaire vous fournira des outils nécessaires à des démarches efficaces. En commandant votre trousse, vous recevrez également une vidéo qui présentera la trousse à votre groupe, un bulletin et des renseignements mis à jour, et une liste de personnes ressources dans chaque province qui pourront vous fournir plus d'informations ou une formation sur des sujets donnés. La trousse d'action communautaire est disponible auprès de la Division de la santé communautaire de Santé et Bien-être social Canada pour la somme de 250 $.
The kit for us was really a bonanza of resources to address a wide variety of needs that we have in our community health centers. The materials that have been used to this point in time have been very, very useful. And the fact that it's so portable really makes it a valuable tool. I like the kit very much. In general, it certainly provides me with a lot of information. Action Pack is a sort of a Pandora's box, and if you open it up, there you can draw out of it, and there's so many things that you can take out of the box and use. Your Community Action Pack brings you a wealth of information and access to resources all across Canada. Early in 1991, community action-oriented Canadians, professionals and volunteers who had been testing the pack brought their enthusiasm, experiences, opinions, and evaluations to Ottawa. Collaboration with groups in all areas of the country was key in assembling these tools for community development. Ongoing contact and information sharing will ensure the continuing evolution of the Community Action Pack. Welcome to the Community Action Pack. I'm Charlene Gorbett. And I'm Jean-Marc Dupont. It's taken us 2 years to develop this resource kit, and we recently had an evaluation workshop where 57 groups from across Canada who had tested the kit came together to tell us about it. They ranged from community groups, health units, seniors projects, healthy communities projects. Native organizations, economic development committees, for example. I was able to recommend certain parts of the kit for, as I say, the job descriptions. The treasurer took some of the material. We're going to be into fundraising, as most organizations are, and I think that some of the fundraising material is going to be very helpful. From the idea file, I got something called the Stages of Organizational Development, which I've photocopied for the members of our board of directors, and also I'm going to send out to the presidents of all our provincial associations, because we are having a planning meeting next month, and we are at a very crucial stage of our own development. What I did was just make it really available to the staff in the center and also to some of the smaller community groups in our geographic area, and people used it in a wide variety of ways. We have a fundraiser, we have a volunteer coordinator. There's a small community group called the African Resource Center who are just starting up, so they were really interested in how to start a board and how to do bookkeeping and a lot of different uses. Some of the seniors in our community wanted to lobby the government about a particular issue, and so what they did was come in and we photocopied the information on lobbying, and they took those skills and applied them to their situation, and now they're in the process of getting ready to go to the government with their concerns. Quite recently we had put together a workshop. We called it Program Planning, Back to Basics. So we pulled from that pack portions which would assist us develop a training package specifically around community assessment and prioritizing, program planning. So what is in this pack? Well, I'll tell you, there's fact sheets, there are books, there are all sorts of resources on every stage of program development. And they're easily arranged and color coordinated. Linked to the index are the materials in pamphlet boxes, so you can just look at the right color, match it to the materials that are in that box, and pull them out. You can go directly to what you need. We're dealing with resources on how to write a proposal, for example, for funding, how to recruit, how to train, manage if you want, and even retain your volunteers, how to organize a meeting, for example, even a section on interpersonal relationships within a meeting. Right, now let's get going here. Okay, all right. It's really high priority. Now we're doing it. Doris, you just can't tell us what to do. I know you're chairing it, but... I'm doing the best I can. Okay, you can do it. I want to do it. Oh. Okay, then I'll do it. This is no way to decide at a meeting. If we had time, and I think if perhaps we had the ability, we would show how a meeting could be far more constructively run, and there's some really good information in the leadership. We've put into the pack a guide to the community action process.
It gives you the major steps in assessing your community's needs, developing proposals, developing a project and managing it, and evaluating. It's a very useful overview that you should probably read before you look at everything else in the pack. It reassured me that some of the things that I had done were right. So I thought it was very thorough, and I thought that people from the community could use it and that it would be valuable to them. With me, it was the last thing. And really I thought, oh, this would have been so much easier if I'd seen this and become familiar with that. Well, I use the guide as an index for the whole thing, and I've saved an awful lot of time by going directly to the particular publication I wanted. The process diagram that Charlene was showing us, we can see is very useful because it's kind of also the title for different chapters. It helps outline the different steps involved in organizing a project. I had people come to me from other organizations in the community that that provide service and say, we want some help doing a questionnaire, we want some help doing a needs assessment. And often they had a lot of good ideas, but they'd be really unorganized and not in a framework. And so basically we'd start out with the guide as a framework and then move to things like doing it right, enjoying research, community health needs assessment manual, to help them sort of organize their thoughts. One of the things that people told us when we were preparing the pack was that very often they don't feel confident in leading meetings. So we prepared a project planning kit which deals with 4 types of meetings that you're likely to have to do when you plan your project. The first meeting of a group to assess the issue, the meeting at which you plan your needs assessment, the project planning meeting, and the evaluation. And we put those together in a binder. Each module is introduced by a short introduction that tells you who should be at the meeting, what kinds of equipment you need, what to read beforehand from the pack or from other places, and gives you an agenda and all the steps necessary to run the meeting. So, for example, this can be used as a handout. We lead you step by step through the meeting itself. Jean-Marc has this wonderful little gadget here. The whole binder forms a little flip chart. So when you're sitting around a table with your group, you have on one side facing you all the instructions you need to run the meeting. At the same time, people in the meeting can focus on the points that you are making. We looked at putting these in a binder that was professionally made for the purpose, that flips over and locks on the side. $26 a piece. We got these for $1.77 from Zellers, and this is 18 cents. I find that a lot of people have, I don't know if it's low self-confidence or what it is, but they just don't have, they don't feel good about going out and doing something on their own. And I think that this kind of a meeting tool kit gave them the opportunity to take this and look at it step by step and say, okay, this is what we want to do, and this is how we go about doing it. Another item people found was very useful is the resource directory. The resource directory is really a type of annotated bibliography format of the different resources that are in the pack. I use it more as where to go for help. The Community Action Pack has really been helpful for us because we've said, okay, here's the resources, here's where you go to look, here's a step-by-step plan, you can get these other resources that can help you do this, perhaps you can get them through your library, this kind of thing. But, it's been very helpful for us to develop the independent liaison that's necessary in a community to get things going. Because when you're a rural community, there's only so much that you can do. You have to rely very heavily upon volunteers because you don't have, and we're unique in that we have the Department of Health, we have continuing care, we have our agency, we have social services, we have the hospitals, and we have the nursing homes. And we've all been working together, but we've all used the Action Pack in various stages to do different things. The key is to check the index in the front of the box for the topic that you want and go to the appropriate color
or topic, which is listed on the pamphlet boxes. We've got material in here that'll tell you exactly how to plan your needs assessment, for example. This is a workbook format, so it doesn't just say what to do, it shows you how to do it. We've got a lovely booklet in here that's written for community organizations, and it says money isn't everything. It tells you where to look in your community for other resources that you can dig out to help your project and not rely quite so much on the time-consuming grant application process. Critical Paths is a case study of a group in Sudbury. And again, it tells you how, step by step, they did their community action project, what they did, and what mistakes they made, so you don't have to make them. We've included some very simple fact sheets that give you, in 1 or 2 pages, information on some key topics: strategic planning, program planning, managing volunteers, how to recruit, taking minutes, all the key things that are so fundamental, but you don't always think about. When you have a project that you're doing, publicity is really important. It's something we don't always think about, but this little booklet will tell you what all the different kinds of media are looking for, and will help you to write a good press release, to do a good poster, to hold a good press conference. These are all really key to the success of your project. And of course, you'll want to know, how well are we doing? From the Victoria Volunteer Bureau, we've chosen Evaluation for Community Service Organizations. And this booklet will tell you step by step how to plan your evaluation so that you know what you're doing right and how you can change what you're doing wrong. And you can do it yourself. I really think the pack is going to be terribly useful for the volunteers in my organization. I can see taking bits of it and giving it to whoever needs it at the time that they need this material. And the fact that it's so portable really makes it a valuable tool. And I find too that my volunteers are at different stages of development, and so there's things in there for the ones that are more advanced, but there's things in there for the people who are just beginning. And I think it's like an onion, this pack. I mean, it's got a lot of layers and a lot of depth. We found the kit intimidating at first just because of the size, but once we got into it, it is a collection of the most wonderful resources you could ever think of, and it's so exciting, and the more we used it, the more we wanted to use it. We know from the people who tested the pack that the pack is useful, flexible, and can help enormously in developing community projects. Really, we're talking here about the tools of community development. They're useful no matter what your topic is. The pack will continue to evolve. We want to hear from you. We want to hear how you used it, what other materials you found that are not there that might help other people, and we want to know if there's anything that you found not useful. So please, get in touch with us. Ongoing feedback is essential to keep the pack fresh and useful. The Community Action Pack can help you. We look forward to hearing about your progress and how you used it. Have fun with it. We hope you enjoy the Community Action Pack as much as we've enjoyed putting it together for you. I'm Charlene Gorbett. And I'm Jean-Marc Dupont. Thank you for watching. Votre trousse d'action communautaire vous fournira une foule de renseignements et vous permettra d'avoir accès à des ressources provenant de partout au pays. La version préliminaire de la trousse a été mise à l'essai et au printemps 1991, des professionnels et des bénévoles du domaine communautaire se sont rencontrés à Montréal pour partager leur enthousiasme, leur expérience et leurs opinions, et pour aller plus loin dans leur évaluation de la trousse.
La collaboration avec des groupes de partout au pays a été essentielle au rassemblement de ces ressources d'action communautaire. L'échange continu de renseignements et de bonne communication permettront à la trousse d'action communautaire de continuer d'évoluer. Les séquences que vous voyez ont été prises à la session d'évaluation de la trousse communautaire qui a eu lieu à Montréal. Bonjour, je suis Jean-Marie Dupont. Et je suis Joanne Favreau. Différents groupes ont eu la chance de servir de la trousse d'action communautaire pendant à peu près 4 mois de la façon qu'ils le voulaient. Ces groupes communautaires-là étaient vraiment une représentation typique d'un groupe communautaire à travers le pays. On avait par exemple dans l'évaluation des groupes d'aînés, des groupes d'Autochtones. Des groupes de développement économique, des groupes d'entraide, un centre d'action bénévole, un organisateur communautaire de CLSC, puis un groupe communautaire en santé mentale. La représentation des groupes tenait aussi compte des différences entre les groupes, par exemple les groupes urbains et les groupes ruraux. Il y avait aussi les groupes francophones, les groupes anglophones, les groupes établis, les nouveaux groupes, puis les groupes qui avaient un organisateur communautaire et ceux qui n'en avaient pas. Retournons donc maintenant à l'évaluation de la trousse. Et puis, comme vous allez voir, on était bien content de l'utilité de la trousse. Ouvrant le couvercle, c'est l'effet magique des petits points de couleur. C'est que tout est apparu très, très, très clairement. Alors, c'est non seulement par section, par compartiment, mais ça aussi la qualité d'être par fiche presque, tu sais, d'être par petit volume, qui se lise assez bien le billet, si on veut voir de quoi ça retourne. Puis en même temps, si on veut l'approfondir, on peut rentrer d'une section ou dans l'autre. Quelquefois, il y a des répétitions, par exemple au niveau de la motivation, ou les débuts d'une organisation, la motivation des bénévoles, ou l'organisation d'une réunion et comment conduire l'animation un peu là-dedans. Et on peut trouver que des fois, dans l'administration, on va avoir une partie motivation, une partie ressources humaines, gestion de ressources humaines. Et l'ensemble, finalement, est super intéressant. Les 3 employés, justement, il y en a un qui est agent de promotion, un autre qui est recherchiste, un autre qui assume plus la coordination des activités au niveau des bénévoles. C'est que chacun peut, dans la trousse, retrouver des informations pertinentes à son poste. Ça, c'est bien intéressant. On retrouve à peu près de tout dans la trousse communautaire. Beaucoup d'informations, beaucoup de comment faire, admettons, comment planifier une réunion, comment motiver ses bénévoles, comment trouver des sources de financement, comment préparer une campagne de levée de fonds, si on veut. On retrouve à peu près de tout dans la trousse communautaire. On a utilisé la trousse aussi avec un organisateur communautaire qui, lui, débutait dans le métier. Et puis, la façon qu'il s'en est servi est un peu différente, dans le sens que pour lui, c'était un peu un genre des techniques qu'il a appris là-dedans. C'était des outils qui lui ont permis de se familiariser avec le travail un peu au niveau de l'action communautaire et le travail aussi de l'approche au niveau des groupes. Et puis, tandis que l'organisateur communautaire, lui, s'en est servi beaucoup plus à l'unité que comme un tout, dans le sens que, dépendant des besoins du groupe, dépendant de ses besoins à lui, il allait chercher dans la trousse ce qu'il avait besoin. Par exemple, s'il avait besoin de financement, il allait directement au financement. Alors que pour l'autre personne, c'était beaucoup plus quelque chose de général, dans le sens qu'il a vraiment exploré davantage le tout, c'est-à-dire le contenu complet. L'utilisation de la trousse va être très utile auprès de tous les organismes qui nous sont affiliés, qui sont souvent des générations spontanées, si vous voulez, de parents qui mettent sur pied tout à coup un organisme dans leur communauté pour venir en aide aux gens qui les entourent. Ça peut être sur toutes sortes de sujets. Ça peut être pour de la santé communautaire. Ça peut être à l'intention un remplacement de garderie, par exemple, qu'il n'y a pas de garderie dans ce milieu-là. Ça peut être une maison d'hébergement pour femmes violentées. Bon, alors la trousse d'action communautaire, c'est quoi? C'est en fait un outil de développement communautaire, un outil d'action communautaire pour les organisateurs des communautés et pour aussi les petits groupes eux-mêmes. C'est une boîte avec des ressources, des pamphlets, des feuillets. C'est un guide de la trousse qu'on écrit. C'est aussi un répertoire de ressources qu'on écrit. Et puis c'est aussi un matériel de planification qu'on va vous expliquer brièvement. Alors c'est tout ça.
À première vue, la trousse peut sembler épeurante parce qu'il y a beaucoup de ressources. Mais en fait, c'est très facile de l'utiliser. Quand vous l'ouvrez, puis il y a un index sur la couverture, puis les ressources sont placées par sujet, avec un point de couleur qui les identifie. Si vous avez besoin, par exemple, du guide de publicité, vous allez dans le point rouge, la boîte identifiée du point rouge, et vous sortez la ressource que vous avez besoin, qui est également identifiée. C'est mieux, par exemple, que je me serais attendu normalement, on aurait trouvé peut-être un cahier d'introduction au début là, qui a des pages et des pages et des pages pour nous expliquer tout. Puis parce que ça, veux pas, tu l'avais dans la face, c'est un peu comme une vidéo. Je me suis servi du guide assez souvent, mais pour entrer plus en profondeur, puis pour regarder en fin de compte, en gros, c'était quoi dans chacune des boîtes. Mais, dès le départ, j'allais à partir de mon index sur la boîte. Un autre outil de la trousse d'action communautaire est la trousse de planification. La trousse de planification a été conçue pour vous aider à diriger une réunion puis à vous organiser. Elle est divisée d'abord en 4 sessions qui sont en fait les étapes du processus d'action communautaire. La première session qui s'appelle « C'est un départ ». Ensuite, pour la première réunion. Ensuite, vous avez la détermination des besoins, la planification et l'évaluation. Pour chacune de ces sessions, il y a des notes à l'intention de l'animateur qui lui disent comment préparer la réunion. Ils vont lui dire le but de la réunion, les résultats espérés, le matériel qu'il devrait avoir, les personnes qui devraient être présentes. Ça fournit aussi l'ordre du jour de la réunion, ainsi que des exercices d'apprentissage qui peuvent être utilisés et photocopiés pour la réunion. L'autre partie de la trousse de planification a été conçue pour être utilisée directement durant la réunion. On prend le cartable que l'on tourne à l'envers, puis avec une petite spirale que l'on met sur la table, on peut l'utiliser, le faire tenir sur la table. Il y a un côté qui est à l'intention du groupe et un côté à l'intention de l'animateur. L'animateur a des notes pour savoir comment diriger la réunion et le groupe a les gros points de ce qui se passe et de ce à quoi il travaille. Je suis certaine que la trousse de planification vous sera très utile parce qu'elle donne une grande confiance quand on dirige une réunion. Ça va probablement être utile encore là dans le futur pour compléter certaines connaissances ou essayer de gérer certains problèmes qu'on vit au niveau de nos réunions. Moi, c'est le manuel de réunion. Le matériel de réunion, ça a été la chose qui m'a le plus frappée là, pour l'instant, parce que je suis dans le début avec mes sous-comités, puis je trouve que c'est ça qui est important pour le moment. On va regarder le répertoire de ressources. Comme vous avez vu à l'intérieur de la couverture de la trousse, on avait un index. Mais le répertoire de ressources, lui, c'est aussi un genre d'index descriptif plutôt des ressources. On a fait un résumé de chaque ressource dans la trousse et on l'a écrit dans le répertoire. On n'a pas seulement les ressources qui sont dans la trousse, dans le répertoire, on a aussi une trentaine, quarantaine de ressources additionnelles qu'on n'a pas inclus dans la trousse, mais qu'on a trouvé très intéressant. Les ressources étaient peut-être trop chères, trop grosses ou trop spécifiques comme sujet pour inclure dans la trousse. On voulait garder les ressources plus générales. Mais on les a trouvées quand même très intéressantes. Alors, on les a mis dans le répertoire. Ceux qui ont un petit logo de la trousse à côté du nom sont tout simplement dans la trousse, et ceux qui n'ont pas de logo ne sont pas dans la trousse. Alors, toutes les ressources dans le répertoire ont de l'information sur comment commander la ressource, combien qu'elle peut coûter, et encore un petit résumé. Alors, on pense que le répertoire va être très utile comme outil comme tel pour regarder dans la trousse. Regardons donc un peu maintenant les ressources dans la trousse. Un exemple de ressource qui est inclus dans la trousse, c'est des petits feuillets d'information qui ont été produits par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario. Ces petits feuillets sont très appréciés parce qu'ils sont simples, ils ont 1 ou 2 pages, puis qu'ils parlent des sujets précis sur un sujet donné. On a par exemple la présentation et la préparation d'un exposé. On vous a demandé de parler, qui va vous donner des trucs pour parler en public. Et ensuite, levée de fonds pour votre organisation, qui va vous donner des indications quant à savoir comment trouver des ressources financières et humaines, leurs avantages et leurs désavantages. D'autres ressources aussi dans la trousse, dans la section verte. On a par exemple comment former et développer un organisme à but non lucratif. Ça vient du Centre d'action bénévole du Québec. Alors ça aide les groupes qui débutent à vraiment commencer avec leur projet. Une autre source peut-être, l'ABC publicitaire d'un organisme bénévole.
La publicité, c'est pas quelque chose qu'on pense tout de suite quand on pense à développer un organisme ou un projet, mais éventuellement, ça peut être très utile. Alors, l'ABC publicitaire, c'est un guide très simple à comprendre. Une autre ressource de la trousse qui est un outil pour les bénévoles, planification d'un programme d'activité. Cette ressource va vous aider à trouver les objectifs de votre projet, votre groupe cible, à planifier votre projet, puis à l'évaluer. Deux autres, on va regarder brièvement. C'est un autre outil du bénévole qui s'appelle le recrutement et la motivation des bénévoles. On a trouvé que les groupes nous disaient c'est ça qu'on avait besoin, de l'information sur trouver des bénévoles et comment les garder. Alors ça, c'est un outil très simple aussi à comprendre. Et finalement, une ressource que j'aime bien, c'est La piastre n'est pas tout. C'est un guide essentiel pour les organismes sans but lucratif. La piastre n'est pas tout va aider aux organismes communautaires à trouver des ressources dans leur communauté, peut-être pas justement des ressources financières, mais toutes sortes de ressources. Alors de l'argent, des bénévoles, des matériaux, des choses comme ça. Alors c'est très utile comme guide aussi. Tu prends un peu plus de temps pour t'asseoir puis regarder la documentation qu'il y a là-dedans. On a des surprises à chaque fois. À chaque fois, tu te dis, ah, il y a ça aussi, ah, il y a ça aussi. Je pense que si tu as le temps d'étudier un petit peu plus en profondeur tes documents, tu es surpris à chaque fois tellement qu'il y a du contenu dans la trousse. La trousse va continuer d'évoluer. On veut entendre parler de vous, de vos expériences et de ce que vous auriez voulu qu'il soit, qui n'y était pas dans la trousse. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, car c'est très important pour qu'on la garde à jour. Alors, l'utilisation peut être aussi vaste que le nombre d'organismes qu'on a dans la Fédération. C'était facile d'accès, dû entre autres à un index qu'ils ont fait avec des repères de points, de couleurs. Ça, c'était excellent. C'était très facile. Moi, j'ai pris cette feuille-là, je l'ai mise sur un carton, je l'ai accrochée au mur. Puis, quand j'avais besoin de quelque chose en ce qui concerne, admettons, le recrutement des bénévoles, bien, j'allais chercher je savais que c'était le petit point rouge, le petit point vert. J'allais tout de suite trouver mon cahier, puis là, je le cherchais dans les petites boîtes, là. C'était très facile à trouver le document avec cet index-là, avec les points de repère en couleur. Je pense que dans une trousse comme ça, les gens vont trouver des ressources qui vont les aider. Je pense aussi qu'une trousse comme ça permet... les organismes communautaires ont leur propre expertise. Cette expertise-là, elle se perd parfois. Je pense que dans ça, on retrouve aussi une façon de travailler, une façon d'aborder les choses dans laquelle les organismes communautaires vont se reconnaître. Nous sommes certains que la trousse vous sera très utile dans l'élaboration de votre projet. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à utiliser la trousse d'action communautaire que nous avons eu à la mettre ensemble pour vous. Et surtout, amusez-vous bien. Je suis Jean-Marc Dupont. Et je suis Joanne Favreau. Merci d'avoir été avec nous.